Ndokuchingamidza zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose kunhai pastor. Pachirongwa chino tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatinogona kunge tiinayo inopindurika neBhaibheri. Kune vatanga kutibata nhasi tiri kuzama kupindura mibvunzo wakabvunzwa wanga wakareba mibvunzo iyoyo une chekuita nengozi iriko here chii? Mwari anofara here kana vana vakutambudzika nekuda kwezvakaitwa nababa vavo? Ndo zvazviri mumibvunzo. Saka takaidimbura kuti usaite mibvunzo umwe chete because waisakwana mhinduro yacho maminutes matanhatu. Saka takaudimbura. Nhasi tiri part 4 yekudimbura kwatakauita. Kana matanga kutoona nhasi makasununguka, tsvagai mimwe yacho mitatu yemazuva matatu apfuura tibatsirikane tose. Saka nhasi tiri kupindura mibvunzo uri kuti iwo pamubvunzo wacho muhombe, the part iri kuti kunhai pastor, Mwari anogona here kubvisa protection yake kuvana vake? Mwari anogona here kubvisa protection yake kuvana vake? Mamwe manzwi ari kubvunza mibvunzo yari kuti in the context yengozi tichizoona kuti vanhu vakutambudzwa, vakushungurudzwa, vakurwara, pakufiwa, mombe dzaakufa, huku dzaakufa. Zvinoreva riri Mwari anenge abvisa protection yake. Ndichatanga ndaverenga mavhesi anoprova kuti zvechokwadi Mwari anoisa protection pavanhu vake. Ndomavhesi andichatanga kuverenga. Ndozoverenga anoprova kuti inobviswa protection iyoyo kana paine zvinenge zvaitika zvatichanzwa neBhaibheri kuti zvii zvinozokonzeresa kuti protection iyoyo ibve. Mapisarema chapter 34 verse 7. The angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them. Mutumwa waMwari unokomberedza vanomutya nekuvarwira. Okay? Evidence number 1 kuti vanhu vaMwari vagara vane protection, vanokomberedzwa nengirosi, vanochengetedzwa nengirosi, vanorwirwa nengirosi. 2 Kings 6 verse 15, 16 na 17. And when the servant of the man of God arose early and went out, there was an army surrounding the city with horses and chariots. And his servant said to him, his servant Elisha, this must have been Gehazi, I think, alas, my master, what shall we do? Saka amuka abuda panza ona maiwe vakomberedzwa nehondo dzevanhu vari kuda kutsvaga Elisha. Saka adzoka kuna Elisha, toita sei? Verse 16, so he answered, Elisha akupindura, do not fear, for those who are with us are more than those who are with them. Usachikako vari kwatiri vakawanda kupfuura wawaona. Verse 17, and Elisha prayed and said, Lord, I pray, open his eyes that he may see. Then the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Saka ichokwadi, it's a fact. Mwari anokomberedza vanhu vake. Mwari anoisa protection pavanhu vake. Mwari ane hedge yaanoisa neruzhowa rwaanoprotecta vanhu vake from enemies, from threats, from outside, threats dzinoonzwa naSatani. Mwari anokomberedza vanhu vake. Job 1 verse 9 and 10. Job chapter 1 verse 9 and 10. So Satan answered the Lord and said, does Job fear God for nothing? Job anongotya Mwari pasina here. Verse 10. Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. And Job anongotya mahara, and it's because makaisa hedge here inompoteredza. Satan ari to testify kuti Mwari anoisa hedge inoprotecta vanhu vake. Mwari anoisa hedge inoprotecta vanhu vake. Saka Mwari ane protection yaanoisa pavanhu vake. Ndosaka abvunza mubvunzo kuti Mwari anozosvika here pakubvisa that protection. Ndo mubvunzo wabvunzwa. Psalm 91 verse 10 na 11. Psalm 91 verse 10 and verse 11 also says zvingori similar. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. Mwari atotaura kuti hapana chichasvika pauri because ngirozi dzinenge dziripo to protect you. Saka chichi inozobva here protection iyi. Ndo mubvunzo mukuru wabvunzwa. 2 Chronicles chapter 29 verse 6, 7 and 8. 2 Chronicles 29 verse 6, 7 and 8. Iyo. For our fathers have trespassed and done evil in the eyes of the Lord our God, and they have forsaken him, and they have turned their faces away from the dwelling place of the Lord, and turned their backs on him. They have also shut up the doors of the vestibule, put out the lamps, and they have not burned incense or offered burnt offerings in the holy place to the God of Israel. Therefore the wrath of the Lord fell upon Judah and Jerusalem, and he has given them up to trouble, to desolation, and to jeering, as you see with your eyes. So Hezekiah ari kutestify pana kuti vana baba vedu vakatsaukira pamurayiro waMwari, vakapandukira zvinhu zvaMwari, they stopped
worshipping God, and therefore God gave them up to trouble. So when we forsake the commandments of God, tikateerera vaapostoli variko mazuva ano, pana mwana uchiti apostoli anodzidzisa kuti hei mutemo hakuchina and so forth. Tikateerera vanhu vakaita saivavo, tiri kuzvidenhera kuti Mwari atiite give up kune avo vatiri kuteerera. Because kana waramba kuteerera Mwari usingadi mutemo waMwari, it means pane waunoda kuteerera mutemo wake. So when you choose not to obey God but to obey someone else who is not God, then God gives you up to that person. And when that happens, it means his protection also automatically falls off. Hausisina hedge yataona, hausisina ngirozi dzinokuchengetedza. You are now vulnerable and exposed to any threat or attack. So nyaya iri pakuteerera Mwari. Musanyengedzwe navanozviti vana apostoli nana prophet vanokuudza kuti mutemo waMwari hauna basa, hausina basa nekuti wakarohwa pamuchinjikwa. Those guys are liars. They want you to be exposed. Because kana mangobva chete pana Mwari mukasateerera Mwari zvaanoti itai, imoramba kuzviita, it means pano umwe wamunoteerera, pano umwe wamabvuma kuteerera, and maramba protection inobva kuna Mwari. 1 Samuel chapter 16 verse ya 1. 1 Samuel chapter 16 verse ya 1 ndofunga ndo verse ekupedzisira tichaverenga. Now the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill your horn with oil and go. I'm sending you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided myself a king among his sons. Ucharamba uchema Saul kusvika rini? I have rejected him. And chakarambirwa Saul. Ndiyo yakunzi nai Saul. Hauzviziva kuti kuteerera kunokunda zvibayiro. Saul anga aramba kuteerera Mwari, anzi urayai zvese akadzoka nazvo zviri zvipenyu. Anzi Saul kuteerera kunokunda zvibayiro. Obedience is far much better than sacrifice. But Saul akaramba akasindimara kusvika Mwari ati I am rejected him. I am rejecting him. I have rejected him. And the protection of God also automatically disappears the moment God rejects you because of disobedience. Saka vanhu vaMwari, yes, tine protection yaMwari patiri mazuva ose, but if we choose to disobey God, that protection will go. Saka in the context yezvotanga tichidzidza mukati mevhiki zvengozi nei, kana tichiteerera Mwari, God will protect us. He will not allow the demons na Satan kuti vauye vauraye vana venyu, vauraye mombe dzenyu, vauraye huku dzenyu. God will not allow that to happen because his angels will be protecting you. They will be like fire zvakaita kuna Elisha. Asi mukaona paita zvinhu zvapinda, paita breach parusvingo rwepamba penyu, pana asina kuteerera Mwari, akaita musikanzwa akanoita zvakanzi naMwari zvisaitwe. You need to take an introspection, muone kuti ndepapi pakonzeresa that breach. Otherwise, God protects his people, and that protection can go if we consciously decide not to obey him. Ndofunga zvajeka, Mwari atikomborere. Amen.